Well, I hope the yours has been a Sunday full of blessings. Welcome on board. This is TV47 Weekend Edition with me, Linda Alela, and we go straight to the point. And to the point, we get to discuss some of these matters that are of importance to us. Every third day of March, of course, the world comes together to celebrate World Wildlife Day. And that's exactly what we'll be doing today, it being a third of course, March. And of course, we just bring it back home and take a look at human-wildlife conflict. This is something that has been in existence for quite a long time. But then again, we're also making strides in terms of making sure that we create a balance, and therefore we'll be getting into that space and just looking at the theme under the banner of course, exploring what is in the space of the digital aspect and innovation as to wildlife conservation. So make sure that you keep it right here. That is later on for that very incredible interview. But before then, let's take a look at the highlights. Tonight, Azimio stalwarts threatened to stop the deployment of Kenyan police to Haiti, even as cracks appear to develop within the coalition over leadership. As this happens, President William Ruto continues to campaign for the housing levy. Wananiuliza, kwani nani alikuambia tunahitaji manyumba? This as an elderly man dies in a deadly fire in Kikuyu. And on To The Point, it is Wildlife Day, and we put focus on the troubling concern of human-wildlife conflict in Kenya. All right, and of course, TV47 Weekend Edition begins right now. Our sign language interpreter is Catherine Simaloi. As always, the hashtag To The Point. We'll be looking at some of your comments as we continue with the broadcast at Linda_Alela 22047 is the SMS short code. TV47KE across all our social media platforms. We start off with a bit of politics, and the Azimio leaders have vowed to seek court orders, that is to stop the Haiti deployment of 1,000 police officers, that is from the country, that is to bring sanity in the troubled Caribbean nation, urging President William Ruto to at least follow the law and order, and of course in this aspect of deployment in relation to good faith. Do we have that, Mr. Director? All right. Well, of course, we'll be giving you details of that later on. We pick up a different one, and that the race to succeed Azimio leader Raila Odinga, that is in relation to his bid to join the African Union Commission, bears fruit, as of course has taken a new twist after politician and business mogul Jimmy Wanjigu declared his interest in relation to taking over. Let's take a look at that. The Azimio coalition is dredging the political landscape and pulling out people who are part of Kenya's problems and presenting them as solutions. As the ruling Kenya Kwanza coalition is busy scheming on how to take credit for Mr. Odinga's candidacy, my friend Kalonzo Musyoka has hit the road positioning himself to take over leadership. And it is my view, and I don't think I'm alone, that Kalonzo Musyoka is best following the path of Raila Amolo Odinga. He has been in elective politics for 40 years. He's part of the old order. He's got no change agenda. He should really be retiring and looking for different leadership in his Wiper party to come up to the national stage. It's a time to hand over to new people, fresh people, younger people.
All right, we'll be coming to more of politics later on. Now, our somber mood and girls, of course, has fallen over a village that is in Kikuyu's constituency, Kiambu County, after an 80-year-old man died in a fire that destroyed his 3-bedroomed house. Of course, the man's family and neighbors were actually unable to stop the fire because of the strong winds experienced in the area, and of course, which caused the fire to grow out of control. They are asking for an investigation into the cause of the fire. Meanwhile, the man's body remains at Kikuyu Hospital mortuary while investigations take place. Kuja akapata maneno iko hivyo, ndio sasa wakaita polisi. Polisi ikakuja ikatoa mwili. Sasa hii mwili iko mochari Dongoto. Mahali sasa hatuelewi ni kitu gani inaendelea. Hatujui next time itakuwa nini. Kwa hivyo ni vizuri uchunguzi ufanywe, polisi ifanye kazi yake na ifanye kazi na uchunguzi wake na ufanyike. Ndio chanzo cha hiyo moto patikane kujulikana ni nini. Watu walikuwa wanapigia duru wakiwa manyumbani kwao. Sasa wakakuja wakakuta ni huku na wakaingia kwa watu wengi sana, hata watu waduthi walikuwa wamejaa huku. Mkajaribu kuzima moto? Tukajaribu tukashindwa. Hata watu walijaribu kabisa, hata our neighbor here wako na tank, waliweka pipe, wakajaribu kusaidia, lakini hiyo moto ilitusida. Tunataka uchunguzi ifanyike na ndio baba aone haki yake, hata ikiwa ameaga aone haki yake, na familia kama sisi watoto wake tuone haki ya baba yetu. All right, away from that, we get to some bit of course, the housing levy, and President William Ruto has once again strongly defended his controversial housing levy, calling it a mortgage for hustlers, as he appealed to Kenyans to support the housing levy, as Chichi Josephine details. Even after the court ruled in November that the levy was unconstitutional, President William Ruto and his allies have time and time again defended its merits and appealed to Kenyans to support the housing levy. And the rallying cry shows no signs of abating. Wengi wananiuliza saa zingine, wewe unatusumbua sana na mambo ya housing. Wananiuliza, kwani nani alikuambia tunahitaji manyumba? Nataka niwapeleke hapo kwa Mathayo 25. Neno la Mungu linasema hatukukuwa na makao na haukutusaidia. Mimi sitaki kusimama mbele ya Mungu niulizwe. The president made the remarks on Sunday during the Salvation Army centenary celebrations at the Ulinzi complex, where he affirmed that the housing levy aims at giving low-income earners a chance to own homes. Na nyinyi pia mulio na nafasi, tuko na ndugu zetu wengi wanaishi katika vitongoji duni, mahali kunaitwa slums. Na ni jukumu letu, wewe ulio na ajira, wewe ulio na biashara, wewe ulio na uwezo, tuweze kuchangia katika ile levy ambayo itatusaidia Wakenya ambao hawana makao wapate makao. At the same time, President William Ruto urged Kenyans with arable land and space to undertake agricultural initiatives and help the country achieve its food security goal. Kuna wale hata katika ukumbi huu muko na nafasi, muko na shamba, muko na uwezo wa kuzalisha chakula katika taifa letu la Kenya. Mimi nawauliza nyote, tupande chakula katika taifa letu la Kenya tuweze kuondoa njaa. Ruto, however, affirmed that his government has plans to increase productivity by providing adequate and affordable seeds and fertilizer. Wakenya wote tumefanya mpango kama serikali, tuko na mbegu, tuko na mbolea, na tayari tuko na mpango ya kutosha tuweze kuondoa njaa na tuweze kusimama mbele ya Mungu
kwamba tulifanya jambo ndio wengine wapate chakula wasilale njaa. Chichi, Josephine TV 47. In the region, and now, of course, they want the government to change tactics used in the fight against illicit group forum, which draws members from the National Council of Churches of Kenya, NCCK, Kenya Conference of Catholic Bishops, KECCB, and SUPKEN. Kama kuna watu wameathiriwa na pombe katika dunia hii leo, ni watu wa Mlima Kenya. Watoto wetu wamekwisha. Na wale wenye kuwamaliza ni ndugu zetu tu ndio wanaleta pombe. Si watu wa kutoka nje, ni ndugu zetu, wana vibali vya serikali, wanasimamiwa na serikali, na si kwamba serikali haina uwezo. Serikali ina uwezo wa kujua pombe hii inatoka wapi, ni nani mwenye kuileta, na inalandu wapi, ni nani anaiuza, achukuliwe hatua za kisawasawa. Kama kwa mfano ni baa moja tu iliwaua watoto wetu 23 kwa mpigo. 1 bar walikunywa tu sumu kwa baa moja. Wale ambao kwamba wanakufia vichakani hawaonekani ndio wengi. When you look at the challenge of drugs and substance abuse, this is a menace, and we all agree. And what we are saying, closing the bar are not solutions. The only solution that can lend social cohesion, harmony in the society, is closing the source of those bars. If these second and third generations, they are known where they are being manufactured, let us not castigate the poor Kenyans who are going there to buy kumi, kubole. Let us go to the source and close those source, and then ask. And now this also takes back to the corruption. Who issued the licenses of this? And some of them are getting licenses from the government. So let us know who issued those licenses, we cancel those licenses, and then we close those sources that are producing the second generations. All right, Azimio leaders have vowed to seek court orders to stop the Haiti deployment of 1,000 police officers. That is to bring sanity in the troubled Caribbean nation, urging President William Ruto to follow law and order. If, of course, in the deployment of this, if it is at all about good faith, speaking in Embu County at Kianjakoma, that is led by Wiper leader Kalonzo Musyoka, the Azimio Brigade have insisted that the Kenya Kwanza regime is in a mission to capture the judiciary, wondering just how it is important to deploy police officers in Haiti, whereas the country, especially Rift Valley Kenyans, are actually facing insecurity culminated by cattle rustling. Let's take a look at that story that we had looked at earlier on, and of course now with the footage. Juzi jana tumeona waziri mkuu wa nchi anatoka nchi inaitwa Haiti. Nchi ya Haiti imekuwa haitawaliki. Have you ever seen, sijui kazo mabobo reverend, kuna voodoo, kuna vitu pande ile Caribbean inaitwa voodoo na vingine huko. Lakini ukiangalia ni weusi, lakini wao wanaongea Kifaransa. Lugha yao Kifaransa. Anakuja huko waziri mkuu kuweka mkataba. Kenya ipeleke askari wa polisi, sio askari jeshi. Askari wa polisi waende wakalinde amani. Kumbukeni kwanza, askari jeshi ndio wale walikuwa wanapiga viongozi tear gas. Sijui kama walipata maarufu wa kupiga watu sumu hiyo ya machozi. Ndio sasa dunia ikaona hiyo Ruto wapeleke huko. Sisi tukapinga, na bado tunapinga kwamba vijana wetu wakipelekwa Haiti, alafu tuone kwamba wamakufa kule wanaletwa na body bags. Kenya Kwanza will be held accountable by the Kenyan people. Na naomba Bwana Muturi amweleze pia the deployment ya polisi wetu kwenda Haiti. Court imesema hiyo inafanywa kinyume na katiba yetu. So Bwana JB, leo nikiwa nyumbani kwenu na kuomba the lawyer uliokula kiapo, na sisi wanasheria tunasema let the truth and let justice prevail even if the heavens fall. Ambia boss yako vile umwambia kwa housing levy, mambo ya kupeleka watoto wa Wakenya waende wawawe Haiti, na hakuna serikali halali kule Haiti. In contract, you must have the capacity to contract for there to be a legal contract. Hakuna serikali huko, hawana bunge, hawana mahakama.
Kuna jamaa amekuja hapa ati anasaini mkataba. Haiti ameambiwa ubaki Kenya na huo mkataba wako usikanyage hapa. Hawezi rudi kwao. Kama wewe ni rais na umesema hautatii sheria, hautatii katiba, maneno ya koti hautasikiliza. What stops the ordinary person in Embu from coming to a neighbor's shamba and saying, hii ni yako, upende usipende, hii nitachukua? And our residents of Garsen in Tana River County today protested over the poor healthcare situation at the Garsen Hospital. According to residents, the lack of clean water and medicine at the hospital, inadequate staff health workers have all contributed to the deplorable that is state of health in the area, and even caused loss of life. Area women have also complained over poor maternity services and the lack of ambulances to transport them to the hospital during emergencies, a reality that has caused many to birth their children without the required health care. The young residents are now pushing county leaders to take responsibility and improve health care at the hospital. Hapa asubuhi kiwa nimemleta kijana wangu amepata ajali ya pikipiki, na kutoka tulipokuja hapa hospitalini kuanzia saa 1 hatujapata kuona madaktari, kijana bado hajahudumiwa. Yani kuna shida mpaka sasa, kijana bado hajasaidika. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo linatukera sisi kama wakaaji wa hapa, ukiangalia kwamba hii ni hospitali kubwa ambayo imebeba sehemu kubwa ya hii county. Lakini mpaka sasa tunaona ya kwamba ukosefu wa madawa, ukosefu wa madaktari, hili tatizo limekuwa ni sugu. Sisi wamama wa Tana River, sisi kuzaa kwetu huwa tunajificha kando na hospitali. Tukienda hospitali tujifiche na daktari wodini, lakini kuzaa mbele ya hadhira ni ya watoto wetu ndani ya katikati ya Garsen, maana pale hospitali pale mlangoni ni kama katikati, maana kila mtu anaingia. Kisha vijana wetu wanamuona mama akijifungua pale, waume wetu wanamuona mama akijifungua pale. Hii kitu imetutia uchungu. Now, more than 14,000 farmers in Turkana County have abandoned livestock keeping and turned to crop farming as the only alternative means to earn a living. Through the National Irrigation Authority, Lukubai and Katilu irrigation schemes, which uses water from River Kerio and River Takwel respectively, farmers now say the irrigation has reduced cases of insecurity which are brought by keeping of livestock. The story was produced by Andrew Juma. In a bid to eradicate poverty and insecurity, which has for the longest time affected locals across the Kerio Valley belt, more than 14,000 farmers in Turkana County are slowly changing their way of life by abandoning livestock keeping and turning this dry land into a factor of production. Kwa majina naitwa Kalinganyang Lokunia Aweton. Mimi ni mkulima wa Elele. Tunashukuru NIA kwa vyovyote ile walitufanyia, walitutengenezea milango, daraja ya kupitia katikati ya mashamba na shamba yenyewe, kwa sababu shamba letu tulianza na ile ya mikono ilikuwa kwata heka, lakini juzi wakati NIA ilikuja waliweza kutuongezea. Ndio sababu tunapata chakula ya kutosha kuliko ile chakula ya kwanza ile sisi wenyewe tulikuwa nayo, kwa sababu wakati huo ilikuwa ni shamba ile tulitengenezewa na TRP kwa mikono. Through the help of the National Irrigation Authority, 11,000 farmers are benefiting from the Lokube irrigation scheme that sits on 2,560 acres of land, some of the crops here being maize, sorghum, watermelon and green grams. Kama serikali anacharibu sisi saa hizi, anapatia sisi damu, akisimamisha maji, saa ile maji anakucha kwa hii turu, alafu hiyo maji ana damu anafungulia, alafu sisi napanda naye. Kwa sababu hiyo maji
atasaidia sisi. According to beneficiaries, some of them were displaced by neighboring communities during animal raids, forcing them to move away from their homes. Ilibadilisha changamoto ambazo zilikuweko kwa sababu wale wafugaji waliponyang'anywa mifugo hawakuwa na vyakula, hawakuwa na vile watapeleka watoto wao shule. Walipopata hiyo pesa ambazo walipata kwa kuuza, kwa sababu kulikuwa na linkages ya market. Hapo awali tulikuwa ufugaji tu peke yake. Sasa hizi tumeingia mambo ya biashara pia. So biashara ukulima sisi tumejua kupitia hii chakula tunapata, tunauza na tunaweka hiyo pesa, tunabadilisha, tunanunua chakula ya kuuza. Another irrigation scheme serving over 3,000 farmers is the Katilu Irrigation Scheme, located in the southern part of Turkana, sitting on a 1,000 acres of land and using water from River Takwel, is another relief to locals as they were able to afford 3 meals a day, take their children to school and provide for their families. The reason as why also made farmers to come for Kilimo, it is because of insecurity, because our people from the other side came to all the way from about 100 kilometers. They came to this place, they chased away our people from all the way from Kapedo, all the way from Maragat. They came to this place. That's when we say, no, we need to come with another route by going to farming. Alafu pia changamoto nyingine imekuwa ni mambo ya wizi. Wizi umekuwa kwa sababu hii ni area ya njaa, hii ni sehemu ya njaa. So kuna wakulima wanajitokeza kufanya kazi kwa bidii, lakini kuna wale pia wako na kazi yao ni kungoja usiku ikifika, wanaingia kwa mashamba, wanavuna chakula. Hawavuni chakula kwa mahindi ya kwenda kuiba, ya kwenda kuuza. Wanavuna chakula pia kwenda kula sababu ya njaa. Beneficiaries are now calling on locals around this area to also abandon the livestock keeping in order to provide for their families and eradicate poverty, which is brought by cattle rustling activities along the Kerio Valley Belt. Now, every third day of March, the world marks a day that is set aside to embrace wildlife with various activities at parks in the country. Hell's Gate National Park, that plays host to WRC, faces humongous human interruption, and its diverse significance towards this day. Of course, calls to embrace nature have been emphasized. Our reporter Willie Dennis Njiru with the details. As part of celebrating this year's Wildlife Day, whose theme is connecting people and planet innovation for wildlife conservation, KWS and other stakeholders across the country organized various activities geared towards sensitization campaigns on wildlife and environmental conservation. Naivasha is known as a hotspot of bushmeat trade, and because now wildlife are wandering and they don't have a secure place to go, people get that chance to snare them and kill them, and this one is really affecting the populations of wildlife in the area. We want to caution our people in terms of the poaching of the animals, eating the bushmeat, because we don't know mostly what we are eating. Participants during the celebrations called for concerted efforts among conservationists, development partners, and government agencies in combating climate change, whose adverse effects were taking a toll on lives and livelihoods. This landscape is now facing a lot of challenges in terms of change of land use, whereby we are seeing real estates coming up in the dispersal areas like the Kidong and Akira ranges that once were the dispersal areas for this wildlife. So the demarcations and the fencing with the electric wires is really disrupting the movement of wildlife, and it's a call to the people that they embrace coexistence with wildlife. Nakuru County derives top pride in national parks and water bodies in the country. However, concerns has risen over the fact that Hell's Gate Park is slated to host World Rally Championship, with influx of humanity expected to disrupt nature. The main stage of awarding will be done at Hell's Gate. So Hell's Gate together with the WRC, we will be raising our issues of concerns to them so that we have an environment management plan
in case of any issue, how are those negative impacts going to be mitigated against? We should all conserve the environment as the rally continues. We should look where we litter and also look after the wildlife, since this is the future and our children will come and see that we left a better place than we found it. Elsewhere, over 200 volunteers participated in cleaning 3 of the 97-kilometer-long River Nanyuki, Laikipia County, as part of activities to mark World Wildlife Day. This river is a major tributary of River Ewasonyiro, a critical source of life in semi-arid northern Kenya and supporting tens of wildlife species. Na ni kuambia wananchi wanaoishi kando kando ya mto wa Nanyuki ya kwamba tuwe waangalifu, kwa sababu chini yetu kuna watu ambao wanategemea mti, kuna wanyama pia wanaotegemea huu mto. You should always remember that when you are downstream, there's also somebody who's downstream of you. So protecting the water also enables other humans and also animals to enjoy clean water. Reporting for TV47 from Naivasha in Nakuru County, I'm Willie Dennis Njiru. Remember, on To The Point, that